We'll talk about exercise 3.1. I think you have approximately a couple of problems, right? Which starts with input first A and the last A. Find the first A and the last A and print all the letters between these two A's. Does anyone have how to do it? In a doubt on the problem doubt. First, I always want you to read the problem very clearly, and the problem purinjishna. Second part is writing code, but problem clear up purinjichante. See, if anyone has not done that particular one, let's see. யாருக்கா டவுட் இருக்கு அந்த 3.1ல whoever had doubt கொஞ்சம் ஓப்பன் அப் அண்ட் பேசுங்க, ஸோ ஈஸியா இருக்கும். So can I assume எல்லாருமே 3.1ல the string exercises you have done it? Yes to ஏதாவது சொல்லுங்க. Any answer is good. எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, that's good. So யாருக்கு 3.1ல எந்த கொஸ்டின்ல டவுட் இருக்கு ஆர் பண்ணும்போது இடைஞ்சல வந்தது கொஞ்சம் let's open up and talk. Second question and third question, sir. Okay, the second question is input is 2 strings. Find all the characters that are in both strings. Adana? Right? Is the question correct? Yes, sir. That's question. Okay, so input is 2 strings. So basically string 1, string 2, input எடுத்துக்கிறீங்க. Find all the characters that are in both strings. So basically ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இதே ப்ராப்ளம் வந்து input one string and find all characters in that. So இங்க charactersனா first என்ன definition? Is it only alphabetical characters, right? Capital A to capital Z and small a to small z, right? இது ஒன்று. However they will input, right? So அது கண்டுபிடிக்கணும். 2 strings எடுத்துக்கோன்னு சொன்னாங்க and find all of them in both of them. இப்படி யாருன்னா வந்து good அப்படி டைப் பண்ணி அப்புறம் மார்னிங் டைப் பண்ணாங்கன்னா good and morning, then the output you're going to be, of course good morning is not easy. I mean that's a very easy example. Good morning எல்லா எழுத்து வரும். But if someone said right A1 2 3 4 இன்னொருதுல B1 2 3 4 கொடுத்தாங்கன்னா expected output is A B. அந்த ரெண்டு எழுத்து மாத்திரம் தான். So the first string ஓட output, I mean characters, second string ஓட characters. So அது எங்க ப்ராப்ளம் வந்தது சொல்லுங்க. So how did you get stuck? எங்க ஸ்டக் ஆச்சுங்க? இல்ல சார், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்ட்ரிங் இன்புட் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் எப்படி சார் செக் பண்றதுன்னு தெரியல சார் தனித்தனியா. ஓ ஓகே, ஒரு is it a character or not? ஒரு எழுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் ரைட், இப்போ யாருன்னா A1 B2 அப்படின்னு டைப் பண்ணாங்க ஸ்ட்ரிங்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஏ அது எடுக்கும். ஸோ ஒரு கேரக்டரை எடுக்க தெரியும்ல, லைக் யூ கேன் டேக், யூ நோ ஹவு டு டேக் ஒன் ஸ்ட்ரிங் இல்லை வந்து ஒரு எழுத்தா எடுக்கிறதுக்கு ஃபங்க்ஷன் தெரியுமா? இல்லாட்டி ஹவு டு யூ கோ அபவுட் இட்? வேற யாராவது பண்ணிருக்கீங்களா? ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வழியா பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஒரு எழுத்தா எடுத்து இஸ் இட் பிட்வீன் கேபிட்டல் ஏ அண்ட் ஸ்மால் ஏ? ஓகே, பிரபாத் சொல்லுங்க. சார் நான் செட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சார். செட் ஃபங்க்ஷன் வந்து டூப்ளிகேட் வேல்யூ வந்து அலோவ் பண்ணாங்க சார். அதனால நம்மளுக்கு 1A 2A இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து 1A மட்டும் தான் சார் கன்சிடர் பண்ணும். அப்படியா? பட் the problem question பாத்தீங்க, find all characters. Okay. எஸ் சார், நான் அந்த ப்ரோக்ராம் காட்டவா சார்? Yeah, please share the screen. So I want everyone to participate. அவங்க காட்டுற ஸ்கிரீன்ல வந்து ப்ரோக்ராம்ல if you think it is right or if you think it's wrong, let's discuss that. Anything? So or the problem of find all characters that are in both strings, that are common in both strings. அப்படிதான் assume பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே, வேர்ட் காமன்ல அதனால நான் என்ன நினைச்சேன்னா find all characters
that are in both strings na idliyum adilum kalandu போட்டிருக்கேன். Okay, common, assume it's common. Okay, that's how you solve the problem. நீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னா common இது போட்டிருக்கீங்க. எஸ் சார் 2 லெட்டர்ல உள்ள காமன் லெட்டர் மட்டும். So the common letters are எஸ் சார் ஏ வந்து 2 இன்புட்லயுமே இருக்கு சார். கே அதே மாதிரி இருக்கு சார். ஐ இருக்கு சார். yeah. So can you run the code again? run பண்ணுங்க. run the problem again. நான் சொல்றது இன்புட் கொடுங்க. இப்போ நீங்க வந்து கவிதா 1 அப்படின்னு கொடுங்க. 1 நம்பர் கொடுங்க. the number 1. enter. அப்புறம் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் தேவிகா நம்பர் 1 கொடுங்க. enter. அவுட்புட் ஜஸ்ட் உங்க ஸ்கிரீன்ல மீட் கூகுள்னு ஒரு இது ஷேரிங் இருக்கு. அது கொஞ்சம் ஆர் ஜஸ்ட் என்டர் அமுக்குங்க. தெரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணுங்க. அது ஹைட், இந்த ஹைட் பட்டன். பாத்தீங்களா 1 இஸ் ஓகே கேரக்டர் மாதிரி நினைச்சீங்கன்னா 1 இஸ் ஆல்சோ காமன். ஃபைன். These are common characters in both of these strings. Oh, okay, that's fine. So I was thinking characters na they are not saying right numeric or alphabetic குறிப்பிட்டத சொல்லல ப்ராப்ளம்ல. So that should be fine. So நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க find common ones. So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு அவங்க எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்காங்கன்னு using the set function. So set function எல்லாருக்கும் தெரியுமா? What is a set function in Python? இவங்க ரொம்ப ஸ்பெசிபிக் டு திஸ் ப்ராப்ளம் அது பண்ணிருக்காங்க. ரைட்? இந்த क्वेश्चन earlier கேட்டது ரைட்? 2 sets கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் செட் all the alphabets in the first string. Second இதுல வந்து all the alphabets in the second string. 2 sets கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் the list function யூஸ் பண்ணி S1 ஃபர்ஸ்ட் செட்டுக்கும் செகண்ட் செட்டுக்கும் காமன் எடுத்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு இன்னொரு லிஸ்ட்ல போட்டிருக்காங்க. Then if the list is empty, then no common letters, else print all the entire list. So இந்த மெத்தட் புரிஞ்சிருக்கா எல்லாருக்கும்? லைக் what she has attempted to do. வேற ஏதாவது மெத்தட்ல பண்ணிருக்கீங்களா? யாராவது சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஃபோர் we move forward, இந்த ஒரிஜினல் क्वेश्चनக்கு அது சால்வ் யாருக்கு கேள்வி இருந்ததோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் கஸ்தூரி ரைட்? எஸ் சார். பட் இந்த செட் ஃபங்க்ஷன் இன்னும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியல சார். ஓகே நான் ப்ரூவ் பண்ணா புரியுது. ஓகே ஸோ செட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா நீங்க என்ன இன்புட் கொடுத்தீங்களோ ஒரு ஒரு எழுத்தையும் தனித்தனியா பிரிச்சு அது நினைவு வச்சிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ புட் த வேர்ட் யூனோ மணி அப்படின்னு டைப்னா எம் தனியா, ஓ தனியா, என் தனியா, இ அண்ட் ஒய் இந்த 5 லெட்டர்ஸையும் அது ஒரு மேத்ல செட் சொல்லுவாங்க. செட் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ், செட் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ் மாதிரி ஒரு செட்னா 5 எழுத்தையும் பிரிச்சு ஞாபகம் வச்சிருக்கோம். தட் இஸ் எ செட். இப்போ நீங்கெல்லாம் கிளாஸ்ல இப்போ 15 people are there, right? A set of boys, 5 boys are there. A set of girls, 7 for example, right? அந்த மாதிரி செட்டுங்கிறது மேத்ல வந்து கலெக்ஷனா ஒரு குரூப் ஆஃப் சேம் டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இது செட்டும்பாங்க மேத்ல. 2 செட்ஸ்ல ஏதாவது காமனா இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸி எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ இந்த 15 பேர்ல ரைட் there are some of people who have your set of students who finished first year. There may be a set of students who finished second year also. So how many people finished the first year na? First year students varuvanga, second year students varuvanga, they are all in the same common group. But who only finished second year na, that is separate set of people. Who only finished, who finished third year also. Setting the group of common things.
இந்த பைத்தான்ல செட்டுங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் தி லெட்டர்ஸ் இந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங். அந்த செட் ஃபங்க்ஷன் லெட்டர் மாத்திரம் எடுத்துக்கும். ஒன்னொன்னு தனித்தனியா எடுத்து ஞாபகம் வச்சிருக்கும். அப்புறம் அந்த அண்ட் சிம்பல் போடுறதுனால சரிங்க வெயிட் பண்ணுங்க. S1 அண்ட் S2 போட்டிருக்குல்ல, இந்த ஒன் செகண்ட் டைப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிரீனை. ஜஸ்ட் டோன்ட் மூவ் த ஸ்கிரீன். S1 ampersand S2 போட்டிருக்கு. அந்த ampersand என்ன பண்ணுன்னா, when two sets are taken with an ampersand, common thing அந்த செட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ampersand போட்டா காமன் திங்ஸ் எடுக்குது. S1க்கும் S2க்கும் என்ன காமன் இருக்குன்ட்டு. அந்த காமன் எல்லாம் வந்து இன்னொரு லிஸ்ட்ல போடுது. அந்த லிஸ்ட்டை இங்க பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்க. தட்ஸ் அப். சார் ஒரு நிமிஷம் இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் சார். ஓகே. வேற ஏதாவது போடுங்க. யா should be fine. யா ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு எழுத்து போடுங்க. எனிதிங். இந்த ஒவ்வொரு லெட்டர்லயும் உள்ள டூப்ளிகேட் வேல்யூ வந்து அது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுது சார். அதான் சரி, மேத்ல வந்து செட்டுங்கிறது காமன் திங்ஸ்ல ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்கும், எல்லாமே வராது. மேத்ல செட் தியரிமாங்க. செட்ல வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் கிமி எப்படி சொல்றது எக்ஸாம்பிள்ஸ். I'm just thinking வேற வழி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. மேத்ல வந்து மேத் இதுல ஹை ஸ்கூல்ல வந்திருக்கும். பட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சிருக்காங்களோ இல்லையா தெரியல. செட்ல டூப்ளிகேட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காது. சேம் எலிமெண்ட் வில் நாட் பி ரிப்பீட்டட் செட்ல, செட் ஃபங்க்ஷன்ல. இப்போ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 இருக்கு. ஒரு 10 நம்பர் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். கெட் மீ ஆல் த டிஜிட்ஸ் இன் திஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா 1 2 3 4 தனியாக தான் வந்து நிற்கும். திருப்பி ரிப்பீட்டட் திங்ஸே வராது செட்ல. ரிப்பீட்டட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காது செட்ல. அது அதோட ஃபங்க்ஷன் செட்டுங்கிறது. இஃப் யூ வாண்ட் ஆல் தி லெட்டர்ஸ் தென் யூ ஷுட் யூஸ் சம் அதர் மெத்தட். இந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. செட் மெத்தட்ல இண்டிவிஜுவல் திங்ஸ் ஆர் ஆல் யூனிக். யூனிக்னா யா ரிப்பீட்டேஷன் இருக்காது. This is one method of doing it. Okay. Again and repeat, this is one method of doing it. வேற ஏதாவது மெத்தட்ல வேற ஏதாவது சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? The second problem. Good. So இது வர்க்கம். That's good. But for the find all characters that are in both strings. Okay. Common letters. வேற ஏதாவது சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா இது? So let me ask கார்த்திகா, நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா? Or Harishankar? I don't want to call names. நீங்களே just come forward and let's talk. எல்லாம் பேசலாம். சார் நானும் செட் மெத்தட் வச்சு தான் சார் போட்டிருக்கேன். ஓகே, நீங்க சரி, நீங்க செட் மெத்தட் பண்ணிருக்கீங்க. வேற ஏதாவது மெத்தட் பண்ணிருக்கீங்களா? நந்திதா பண்ணிருக்கீங்களா? ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? நோ சார், இப்பதான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்னும் பண்ணல சார். ஓகே ஓகே. How about Harishankar? நான் ஒருத்தர் பேரா சொல்லிட்டு இருக்கிறது, நீங்களே யாராவது முன்னாடி சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது I can't hear you. I think Harishankar ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. நீங்க பேசும்போது ஒன்னும் கிளியராவே கேட்கல. Anyone? Sivasabita? சார் நானும் Okay. பண்ணிருக்கேன். Sir, that's good. Okay, Harishankar is traveling, so that's fine. Okay. Next, Vidya Lakshmi. ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சார்.
Yes, that's good. Okay, காட்டுங்க எப்படி இந்த மெத்தட் சால்வ் பண்ணிக்கீங்கன்ட்டு. சார் இந்த ஒரு மினிட் சார். Mainly problem புரிஞ்சுக்கிறது important. Once you understand the problem, you can solve the problem by any methods which you know. Okay. Some could be a longer method. Some could be an shorter method using functions. Any method is fine. Answer வேணும்னா. So as long as correct answer வந்தா சரி. சார் இந்த ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். Okay. கவுண்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவலா இருக்கா அப்படின்ற இண்டெக்ஸ் வச்சு பார்த்துருக்கேன் சார். இந்த லெட்டர்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன் சார். So basically ஒரு லெட்டரா எடுத்து இந்த பக்கத்து ஸ்ட்ரிங்ல செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல போய் you just going through each string letter in the second string and checking if it is same, right? Yes sir. ரன் பண்ணி காட்டுவா சார். Okay, so before you run, I want to ask someone in the problemல இவங்க சொல்யூஷன்ல ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா? மிஸ்டேக்ஸ் சொல்லக்கூடாது. I mean like find all common lettersனா காமன் லெட்டர்ஸ் தான் வருமா, வேற ஏதாவது கூட வருமா? நம்பர்ஸும் வரும் சார். நம்பர்ஸும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா வரும் சார். ஓகே. இதுல ரெப்பிட்டேஷன்ஸ் வருமா வராதா? வராதுன்னு நினைக்கிறேன் சார். வராது. Before you run it, I want anyone else to answer வருமா வராதான்ட்டு. ரெப்பிட்டேஷன்ஸ். சரி, ரன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஓகே சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுக்குற வேர்டு எல்லோன்னு டைப் பண்ணுங்க. YELLOW எல்லோ. எல். செகண்ட் வேர்டு வந்து பால் டைப் பண்ணுங்க. BALL. ஒரு காமனா எது இருக்கோ அது ஒன் டைம் தான் காட்டுது. ரெண்டு வாட்டி எல் பிரிண்ட் ஆயிருக்குல்ல. சோ ஓகே. ரைட். சோ அதனால தான் பிகாஸ் நீங்க வெறும் இப்போ இன்னும் இதுலயே 3ல எல் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஒண்ணுதான் ரெண்டு தான் காட்டும். காட்டுமா? டைப் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு? மீனிங் இன்னொரு ரன் பண்ணுங்க. மீனிங்ஃபுல் லெட்டர்லாம் கொடுத்து தேவையில்ல. சும்மா ஏதோ இஷ்டத்துக்கு டைப் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு? சும்மா கீபோர்ட்ல தட்டுங்க. எனிதிங் இஸ் ஃபைன். மூணு தடவை வருது சார். ஈக்குவலா இருந்துச்சுனாவே பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரி வந்துருக்கு சார். பிகாஸ் நீங்க ஒரு எழுத்தா எடுத்து செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கான்னு செக் பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் யூ டுக் Y and BALL சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்க. இல்ல E சர்ச் பண்ணீங்க. L சர்ச் பண்ணீங்க. தேர்ட் லெட்டர் இருந்துச்சுனால L பிரிண்ட் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் L பிரிண்ட் ஆச்சு. செகண்ட் Lலும் பிரிண்ட் ஆச்சு. அப்புறம் லாஸ்ட் Lலும் பிரிண்ட் ஆச்சு. So repeated letters are coming. இப்ப 10 வாட்டி ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா 10 வரப்போகுது. செக் பண்ணி பார்க்கல சார். பட் இன்ஃபேக்ட் நீங்க இது இன்னொரு பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல 3 L இல்ல ஆக்சுவலி. ரெண்டு தான் இருக்கு. ஈவன் இஃப் யூ சே இட்ஸ் we are printing again. So basically you have to actually eliminate the duplicates. இப்ப the duplicates நீங்க உங்க சொல்யூஷன்ல duplicate letters will print again and again. அதே மாதிரி இது ரிவர்ஸ். if you reverse these two strings அது ரெண்டு வாட்டி தான் பிரிண்ட் ஆகும். மாத்தி டைப் பண்ணீங்கன்னா பால் அண்ட் எல்லோ அப்படிட்டு
யூ வில் சி ஃபர்ஸ்ட் பாய் தட். செகண்ட் எல்லோ அப்படியா சார்? அப்ப உங்க காமன் லெட்டர்ஸ்ல வந்து 2 எல்ல தான் பிரிண்ட் ஆகும். ஆமா சார். Yeah. ஃபர்ஸ்ட் 2 எல்லாம் மட்டும் இதுல செக் பண்ணிட்டு 2 தடவை இது செக் பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே. ஸோ டூப்ளிகேட் பார்க்கல சார். நான் இன்னும் பார்த்துட்டு. எக்ஸாக்ட்லி. Yes, sir. That's fine. Okay. So you solved in a method. Now இப்போ புரிஞ்சிருக்கு உங்க சொல்யூஷன்ல டூப்ளிகேட்ஸ் நீங்க ரிப்பீட்டட் டூப்ளிகேட்ஸ் நீங்க ரிமூவ் பண்ணல. அந்த செட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஹெல்பிங். செட்ல என்ன ஆகும்னா as I said செட்ல வந்து முன்கூட்டியே எல்லோ எல் அப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? அது என்ன செய்யும்னா செட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் would have changed it to YELOW 5 எழுத்து தான் வரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்ல. அண்ட் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்ல BAL 3 எழுத்து தான் வரும். ரிப்பீட் எலிமினேட் பண்ணும். So Yes, good. sir. So எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்காங்க. So that all we are trying to do is common letters ஒரு எழுத்து பின் பண்ணிருக்காங்க. So let's move on to the third problem. யாராவது இன்னும் கொஸ்டின் இருக்கா இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம்ல? I don't want you to. ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் சார். Yes, you can stop sharing. So third problem solve பண்ணிருக்கீங்களா? Third is an interesting problem. இது ரொம்ப ரியல் லைஃப்ல எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இத. ப்ராப்ளம் எனக்கு அவுட்புட் வரல சார். அது தெரியல சார் எப்படி போடுறது. எது தேர்ட் ப்ராப்ளம்? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சார். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன? Find the first A and the last A and print all the letters between these two A's. Right? Correct? இந்த ப்ராப்ளம் தானே? எஸ் சார். Okay. So first let me you should understand the problem. இங்க என்ன அசியூம் பண்ணிருக்காங்கன்னா நீங்க ஏதோ இன்புட் ரேண்டமா ஒரு இன்புட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் பண்ண போறீங்க. It's just going to give some string. Say Asia, Africa ஏதோ ஒன்று இந்த மாதிரி போட்டுட்டு so find the first A and the last A and print all the letters between these two A's. So expected அப்படி Asia input கொடுத்தீங்கன்னா expected answer is ASIA, Asia. S and I are the expected output. அமெரிக்கா அப்படின்னு டர்ம் பண்ணீங்கன்னா முதல் ஏ பிரிண்ட் பண்ண தேவையில்லை. MERIC அவ்வளோதான். லாஸ்ட் ஏ நெக்ஸ்ட் ஏ தேவையில்லை. ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம். இப்போ 2 ஏ இல்லை வச்சுக்கோங்களேன். தென் கடைசி இருக்கும் ஐ திங்க் இட் வில் பிரிண்டிங். இல்லை வேற மாதிரி கூட சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ ஏ இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பொசிஷன் சப்ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். வேற யாராவது சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளமை? I want to hear from people who did it before I give method. கஸ்தூரி சொல்லுங்க. எஸ் சார் நான் சால்வ் பண்ணிருக்கேன் சார். எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? கொஞ்சம் சால்வ் ஷேர் பண்ணுங்க. எஸ் சார். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? எஸ் சார் விசிபிளா இருக்கா சார்? இல்லையா? எஸ் சார் நான் எப்படி பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்புட் வாங்கினேன் சார். ஓகே. ஒரு வேர்டை வாங்கிட்டு இப்போ அவங்க வந்து ஒரு சில நேரத்துல வந்து ஒருவேளை அப்பர் கேஸ கொடுத்திருந்தாலும் அதுவும் ஏதான சார் கன்சிடர் பண்ணணும். அதனால நான் கொடுத்த இன்புட் வந்து லோயரா சேஞ்ச் பண்ணேன் சார். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் வந்து பொசிஷன் ஆஃப் ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி இந்த ஃபைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணேன் சார். இந்த ஃபைன் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணுனா நம்ம எந்த எலமெண்ட்டை பாஸ் பண்றோமோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் சார். அதே மாதிரி அதனால சோ இப்போ ஏபிசிடி மறுபடியும் ஏன்னு கொடுத்தா அந்த ஏவோட ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் சார். அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஏ ஏன்னா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ அண்ட் லாஸ்ட் ஏனால அந்த ஏவோட ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இண்டெக்ஸையும் லாஸ்ட் பொசிஷன் இண்டெக்ஸையும் நான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன்.
ஆர் ஃபைண்டிங்கிறது என்னன்னா அதோட நம்ம கொடுத்துருக்க எலமெண்டோட லாஸ்ட் எந்த இண்டெக்ஸ்ல லாஸ்டா இருக்கோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும் சார். ஆமா, குட். ஓகே. நான் வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஏ மட்டும் கொடுத்தனா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏவும் சேர்த்துக்கிறோம் சார். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ம். ரன் பண்ணுங்க, அமெரிக்கா டைப் பண்ணுங்க, பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்ட்டு. MERICA. ஓகே. ஏன்னா எஸ் சார். இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் Yeah, ஃபர்ஸ்ட் ஏ that's good. கொடுத்தா இந்த ஏவையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் சார், நம்மளோட அமெரிக்காலோட ஃபர்ஸ்ட் ஏவையும். அதனால இப்ப நான் வந்து அடுத்த இண்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் சார். that's good. Okay. So tell me about இப்ப நீங்க அமெரிக்கா டைப் பண்ணாம நீங்க ஜஸ்ட் வந்து ஏதாவது வேற ஏதாவது வேர்ட் டைப் பண்ணுங்க. எக்ஸாம்பிள் ABCDA அப்படி ஏபிசிடி போதும். ஏ வேணாம், ஏபிசிடி போதும். அது பார்த்து நிறுத்திக்கோங்க. லெட்ஸ் சே லாஸ்ட் ஏ போடாதீங்க. சார் அவங்க அந்த ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணல சார். மினிமம் 2A இருக்கான்னு செக் பண்ணல சார். எஸ் சார். என்ன ஆன்சர் வந்து ஐ மீன் வந்து ரன் பண்ணீங்களா? என்ன எஸ் வருது? சார் பண்ணேன். அவுட்புட் வரல சார். யா, வரணுமா வரக்கூடாதா? வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட்? பிகாஸ் 2 ஏவே இல்லாதனால வரக்கூடாது சார். ஒண்ணுமே இல்ல. சோ யூ டோன்ட் ஹேவ் an answer. It's fine. இல்லாட்டி அது எல்ஸ் ஏதாவது ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கணுமா சார், இல்ல இப்படியே இருந்தா போதும்? இது போதும். ஓகே சார். யா, தட்ஸ் ஃபைன். சரி, நீங்க என்ன அஸ்யூம் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 2 ஏ இருக்கணும். எஸ் and within these 2 A's you're trying to find. இப்போ 2 ஏ இல்லாட்டி சாரி நான் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க. எஸ் சார். But this should be sufficient. So யாருக்கு I mean someone asked this, right? They didn't do this problem, first problem. புரிஞ்சுதா எப்படி இருக்குன்ட்டு? Yeah. Yeah, someone asked about this 3.1 பண்ண முடியல, இன்னும் முடிக்கலன்ட்டு, புரியலட்டு. ஸோ இவங்க சொல்யூஷன் பார்த்தீங்களா, the first letter A கண்டுபிடிச்சு லாஸ்ட் லெட்டர் A கண்டுபிடிச்சு ஒரு எழுத்தா in between that she has just printed it. எஸ் சார், புரிஞ்சுது சார். Yeah, that's good. So let's go to the fourth one. Fourth யாரா சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்லாட்டி let's read the fourth problem. Okay. So print or input a string. First thing, or string input எடுத்துக்கணும். Print all the characters that are in odd index and சார். and one print all the characters in the even index. Second problem, the even index in the reverse order போட்டுருக்காங்க. So alternate பண்ணணும். Let's see how someone has solved it. ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான். பட் யா, லெட்ஸ் see anyone has solved it. கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. அது ஏதாவது கொஸ்டினே சந்தேகமா இருந்தா லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த கொஸ்டின். சார் அதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்னொரு क्वेश्चन இருக்குல சார், 1னா ONE1 அப்படி பிரிண்ட். Oh sorry, I didn't why I skipped it. Sorry. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பேஜிங் வந்துட்டோம். You're right. Sorry. 3 input is number, output வந்து வேர்ட்ஸ்ல எழுதணும். சோ இது யார் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்க? யாரும் சால்வ் பண்ணலையா? The third problem. Did anyone solve a third problem? Input ஒரு நம்பர் கொடுத்தனா அது வேர்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி.
சரி, ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் இட். எல்லாம் சைலண்டா இருக்காதீங்க. யாரும் கொஞ்சம் பேசிட்டே இருங்க. அதர்வைஸ் நான் தனியா பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஐ ஹோப் நீங்க ஆல் ஆர் அவேக். பிரபாத் சொல்லுங்க. சார் நான் பண்ணியிருக்கேன் சார். Yeah, just share it then. Good. Yeah, in general, people எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டாக். அப்பதான் வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் தெரியும். ரைட்டு ராங்கிறது வேற விஷயம். ஹியர் யாரும் குற்றம் கண்டு we are not going to feel bad, but you know, let's first find out. சார் Word zero. நான் ஜாயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் நம்ன்ற வேரியபிள நம்பரை வந்து ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார். அப்போ இந்த நம்ன்றத வந்து நான் வேர்ட்ஸ்ல வந்து நான் ஜாயின் பண்றேன் சார். Okay, so words is equal to you have an array. Okay, 0:0, 0 க்கு 0, 1 க்கு 1. Okay, it's a two-dimensional array. Sorry, let's run it. One கொடுங்க, 111 கொடுங்க, 111. Numbers. Yeah. Good. எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்கா அவங்க எப்படி இவங்க யூஸ் பண்ண மெத்தட் என்னன்ட்டு? ஓ சார் புரியல சார். ஓகே. ஸோ ஷீ கிரியேட்டட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு 0க்கு ZERO, இந்த நம்பர் 1க்கு ONE அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் ரெடிமேடா ஒரு லிஸ்ட் மெமரியில வச்சிருக்காங்க வேர்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. தென் கொடுத்த நம்பர்ல ஒரு எழுத்தா பிரிச்சு ஃபார் நம் இன் நம்பர், அது வேரியபிள்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. பேசிக்கலி இந்த நம்பருங்கிறது ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு டிஜிட்டா எடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஒரு டிஜிட்க்கும் இந்த ஷி யூஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னா அந்த வேர்ட்ஸ்ல அந்த அரேல அந்த நம் என்ன இருக்கோ, எக்ஸாம்பிள் இட் குட் பி வாட் எவர் த டிஜிட்ஸ் ஆர் தேர், அந்த ஒரு டிஜிட்டும் அந்த அரேல போய் 0க்கு 0 மேட்ச் ஆச்சுன்னா the word ZERO வெளில வரும். இந்த கேரக்டர் இந்த ஜாயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. வேர்ட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் வேர்ட்ஸோட இண்டெக்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த அரேக்குள்ள போய் சர்ச் பண்ணி எந்த நம்பர் வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வேர்டு எடுத்துட்டு எடுத்த வேர்டை அகெயின் ஷி ஜாயின்ட் டு another string called character, CHAR. இது பிரிச்சியும் பண்ணிருக்கலாம். now she understood the problem, அதை சேர்த்து பண்ணிருக்காங்க. So just again போன கிளாஸ்ல மேம் சொல்லி கொடுத்தாங்க சார், நம்ம ஒரு இதுலயே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. எக்ஸாக்ட்லி, agree அத சொல்ல வரேன். yeah, so first problem பிரிச்சு ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிச்சுன்னா yeah, you can do like this. I'm just trying to split what is intent na, first ஒரு நம்பர் எடுக்கணும், ஒரு டிஜிட்டா எடுக்கணும், ஒரு டிஜிட்டா எடுத்து அந்த அரேல சர்ச் பண்றீங்க. அந்த டிஜிட் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த வேர்டு எடுத்துக்கும். எடுத்த வேர்டை அகெயின் ஒரு பிக் மெயின் அவுட்புட் எது வருதோ அந்த மெயின் அவுட்புட்க்கு ஆட் பண்ணிட்டே வராங்க. ஸோ இது ரன் பண்ணி நீங்க வந்து இன்புட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 199 கொடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 199 ஆர் 196, ஏதோ ஒன்று, எனிதிங் 196, எனிதிங் இஸ் ஃபைன். சரி, the first letter, இந்த ஃபார் லூப் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபார்ல இருந்து ஒரு நம்பரா எடுக்குது. தென் அந்த எடுத்த நம்பரை ஜஸ்ட் ரன்னிங் த்ரூ இட். ஓ 1 மேட்ச் ஆயிடுச்சா, ONE வேர்டு எடுத்துக்கும். தென் இட் இஸ் ஜாயினிங். ஜாயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஜாயின் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணா ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு பின்னாடி
இப்ப நீங்க என்ன வேர்ட் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ அத அட்டாச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ONE ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு. ஃபார் லூப்ல செகண்ட் லெட்டர் வந்து செகண்ட் டிஜிட் வந்து 9. ஸோ NINEன்னு வேர்ட் எடுத்துட்டு அந்த 9ம் அட்டாச் பண்ணிச்சு. அட்டாச்சிங். இட்ஸ் நாட் ரீப்ளேசிங், இட் இஸ் அட்டாச்சிங், ரைட்? அண்ட் தேர்ட் வந்து 6 அப்படின்னு அட்டாச் பண்ணிட்டே வருது. சரி. தட்ஸ் குட். இன்னும் புரியலன்னா சொல்லுங்க. ஐ வில் ட்ரை டெல் இட் இன் a different way. ஓகே, இது வேற மாதிரி எழுதிருக்க முடியுமா? முடியும். வெரி சிம்பிள். அந்த ஃபார் லூப் மேல எழுதிட்டு கொஞ்சம் கீழே வந்து you could have done the join also in case if you want write easy coding or this is good. If you want to do it in one line, that's good. ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிடும் அது. பட் யாருக்கு புரியலையோ அவங்க வந்து பிரிச்சு பண்ணுங்க. இஃப் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் கண்டுபிடிச்சு ஒரு டிஜிட்க்கும் அரேல போய் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. நிறைய பேர் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் சேட் நோ ஒன் ஆல்மோஸ்ட் டிட் திஸ் ப்ராப்ளம் போல் இருக்கு எக்ஸப்ட் பிரபாவதி. வேற எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா ஹவு ஷி ஹஸ் சால்வ் இட்னு? இண்டெக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பக்கத்து வேல்யூ எடுக்கிறது. இந்த கோடன் போட்டு டூ பேர்னா ஜோடியா வேர்ட்ஸ். 0க்கு ZERO ஒரு ஜோடி வித் கோலன் செப்பரேட்டர். 1க்கு ONE அப்படின்ட்டு யூ ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் அ டேபிள் இன்சைட் த மெமரி, ரெடிமேட் டேபிள். அப்புறம் ஒரு டிஜிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி த கரஸ்பாண்டிங் வேர்ட்ஸ் எடுக்கிறது. That's fine. யாருன்னா கொஸ்டின் தான் கேளுங்க ப்ளீஸ். சிவசபிதா புரிஞ்சுதா? Or me, Ashwant? Yes, sir. Yeah, good. So let's go to the fourth problem. சார் ஸ்டாப் பண்ணிடுவா சார்? Yeah, stop. இல்ல நீங்க fourth problem பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல சார், அது அவுட்புட் வரல சார். வரலையா? சோ ஓகே. So fourth problem வந்து two expectations இருக்கு. First expected output print all characters that are odd index. Second வந்து print all characters in the even index, but even index வந்து descending order கேட்டிருக்காங்க, reverse orderல. So odd indexனா என்ன? So ABCDE அப்படின்னு 5 எழுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் வரணும்? ABCDE அப்படி 5 எழுத்து கொடுத்தா B and D வரணும் சார். ஓகே. ஸோ how do we solve it? Very simple. String எடுத்து ஒரு position, you know the first one is position 0, right? For loopல you can keep jumping, right? For loopல first என்ன வரும்? 0 இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்கா 1ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ நீங்க ஃபார் லூப்ல வந்து when you learn the for loop, can you do jump in multiples of 2? ஃபார் லூப்ல ஒரு கத்துனீங்களா? இல்ல 1 by 1 தான் போகணுமா? யாரா ஃபார் லூப்ல 2 லெட்டர்ஸா ஜம்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கா? சார் தெரியாது சார் அப்படி பண்றது. ஓகே. சரி. Okay, so let's do one thing.
next அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்லை if something is என்ன சொல்றது, இங்க செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபார் லூப்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய நம்பர் கொடுத்துறீங்க வேர்டு. ஓகே, யூ ஹேவ் 10 நம்பர்ஸ் 10 letters வச்சுப்போம். லைக் ஸோ யூ செட் 0 to the length of the string which could be 10 letters or 20 letters, doesn't matter. It starts with a 0. You know starting இது 0 ன்னு தெரியும். So you can just check is 0 divided by 2. Odd number என்ன, it should not be divided by 2, right? இது மீதி வரும். If you divide by 2 பண்ணீங்கன்னா you can get a remainder. If remainder 0 வரும் or 1 வரும், right, when you divide by 2. mod function யூஸ் பண்ணலாம். when you use mod function, modங்கிறது ஏன்னா mod function யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? before I just talk about mod function, right? Yes, sir. So mod function என்ன பண்ணும் சொல்லுதோ, Reminder values நமக்கு தரும். remainder வரும். So when you do இப்ப mod by இது ஒரு நம்பர் by mod 2 போட்டிங்கன்னா, for example 7 mod 2 போட்டிங்கன்னா it will give you எவ்வளவு வரும்? 7 mod 2 னா 1 words. 1 வரும். So then it means 7 is a odd number, right? 8 mod 2 0 வரப்போகுது. 9 mod 2 again 1 வரும். So 1 0 1 0ன்னு மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும். So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா for loopல the first position 0, right? நம்மளுக்கு தெரியும் 0ன்ட்டு. generally the for loop என்ன search பண்ண போறோம், if that position mod 2 equal to 0, don't print it, right? Or if position mod 2 is equal to 1, then you print it. புரியுதா? odd numbers print பண்ணனும்னா odd index. ஏன்னா எழுதுறீங்களா? ஜஸ்ட் the first இது அப்படியே ஸ்கிரீன் எழுதலாம். இன்ஃபேக்ட் பர்சன்டேஜ் கூட போடலாம். சொல்லுங்க. நீங்க சொன்ன மெத்தட் தான் சார் நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுங்க. தென் சால்வ் பண்ணிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. யாருன்னா சால்வ் பண்ண ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. so we can move forward to the other problems and discuss those things. எஸ் சார், ஸ்கிரீன் சிம்பிளா இருக்கும் சார். yes எஸ் சார், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வேர்ட் கெட் பண்ணிட்டேன் சார். கெட் பண்ணிட்டு அதோட ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூவா செக் பண்ணேன் சார். லைக் 0 1 2 3 அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து மாடுலோ பண்றப்ப நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் பண்ணி வந்துச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க. very simple. okay, now this is the first problem, right? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா அவங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு? இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை mod 2 பண்ணிருக்காங்க. if it's equal to 1 means odd position, then print it. அவ்வளவுதான். அப்படி for loop திரும்ப தொடர்ந்து பண்ணிருக்காங்க. இந்த சொல்யூஷன் யாருக்கு புரியுதுன்னு சொல்லுங்க. everyone clear? yeah, okay. chatலயாவது கிளியர்னா கிளியர்னு போடுங்க. ஏதோ ஒன்று ஜஸ்ட் கீப் ரெஸ்பாண்டிங். அப்படியே அமைதியா இருந்துடாதீங்க. ஸோ ஈஸியா இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட். ஓகே, ஸோ இல்லைட்டா ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கால் நேம்ஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் இல்லாட்டு தம்ஸ் அப் ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு டைப் பண்ணுங்க வேர்டு ஹெலோ, HELLO. That's it. All that. Very simple. Okay, let's move forward to the
எல்லாரும் ரொம்ப கூச்சப்படுற மாதிரி இருக்கு பேசுறதுக்கு. இல்லாட்டி முழிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா? விழிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா? மணி ஆல்மோஸ்ட் 9 ஆகுதா? யா 9 in the morning. 9 in the evening, sorry. So fine, let's move to the second part of the fourth problem. Print all characters in the even index in reverse order. இது எப்படி பண்ணுவீங்க? சார் இதுவும் அதே மாதிரியே பண்ணலாம் சார். சார் அங்க வந்து நம்ம இங்க வந்து ரிமைண்டர் வந்து 1 தேவைப்படுச்சு சார், அது ஆட் கேரக்டர்னால. இது ரிமைண்டர் 0ன்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஈவன் கேரக்டரா வரும் சார். சோ வந்து ஆனா இப்ப வந்து நம்ம டைரக்டா பிரிண்ட் பண்ணாம நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வந்த ஈவன் இண்டெக்ஸை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க சார். ஓகே. சோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஈவன் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதுல ஸ்டோர் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் சார். அதனால நான் அந்த சீன் வேரியபிளை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் சார். ஓகே. வந்து எம்டியா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த சில வந்து எல்லா வேர்டையும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் சார். ஸ்டோர் பண்ணி ஃபைனலா வந்து சாரி சார் இங்க ரிவர்ஸ் சி டாட் ரிவர்ஸ்னு ஒரு லைன் ரிவர்ஸ் ஆகுதா ஆகலையா? ஆச்சு சார். சாரி சார் நான் இன்னும் ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணல. இப்போ ஃபார் லூப்ல டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல பண்ண முடியுமா? ஃபார் ஆல்வேஸ் அசெண்டிங் தான் பண்ணுமா? இல்ல சார் பண்ணலாம். மைனஸ் பண்ணி கொடுத்தா டிசெண்டிங்ல வரும். யா ஸோ அப்படியும் பண்ணலாம். ஸோ லென்த் ஆஃப் த வேர்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி யா பட் ஸ்டில் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா வந்து ஆடு ஈவன் கண்டுபிடிக்க முடியாது. யா திங்க் யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் கெட் த ஹோல் ஆல் த லெட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி. தென் finally you have to reverse it and print it. So reverse operation எப்படி பண்ணுவீங்க? ரிவர்ஸ் போட்டு அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள நம்ம என்ன எதை வந்து இது பண்ண போறோம்? That's good. அது போட்டுருங்களே. Let's finish the problem. So she was Prabhadika, you are sharing your screen, right? So why don't you do that part also? சார் ஆனா ஸ்ட்ரிங்ல வந்து டைரக்டா ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வர்க் ஆகாதுல சார். So Yohita. சார் பைத்தான்ல ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு சார். இருக்கா? It's good. Use it. So போடுங்க. So let someone share the screen and do that. Reverse மாத்திரமே தனியாவே. என்ன ஃபங்க்ஷன்? யோகிதா சொல்லுங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் நான் கேக்குறேன். ரிவர்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கான். ரிவர்ஸ்டா சார்? யோகிதா சொல்லுங்க. You had some idea, right? So நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. So I just One second. ஆனா இது ஃபங்க்ஷன். Yeah, please. ஐஸ்வர்யா சொல்லுங்க. சார் நம்ம இதுல இண்டெக்ஸ் 2 டைம்ஸ் ஜம்ப் பண்ற மாதிரி கொடுக்கலாமா சார்? பண்ணலாம்.
Okay, but index 2 reverse order இல்லையா? Yes, sir. Index 2 time jump பண்ணிட்டு reverse -1 கொடுக்கணும். So print பண்றப்போ reverse orderல print ஆகும். அப்படியும் பண்ணலாம். Yes. Now that you know, it is, for example, 8 letters இருக்கு வச்சுப்போம். So அப்ப நம்ம 0 to 7 வரும் index. You will start with 7 all the way up to 0 பண்ணும்போது 7 mod 2 வந்து doesn't work. So next we'll skip it. We'll start from the 6 mod 2 will work. Then you can print the 6th letter. So, அப்படிதான் சொல்றீங்க? Is that what you're trying to say? Descending orderல? Sir, அந்த கோட் நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் சாட்ல. Okay. Aishwarya, please share your screen. Yeah. So reverse வந்து actually list reverse பண்ணும், not the string itself. So Yohita, yes. சொல்லுங்க. Sir, அந்த ஃபங்க்ஷன் actually நான் இதுல டைப் பண்ணிருக்கேன் சார் VS கோட்ல. Like, can I present it, sir? Yeah. Sure, இவங்க முடிக்கட்டும். Aishwarya is trying to share a piece of code. Next நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க கட்டாயம். So run பண்ணுங்க யோகிதா உங்க கோட. Yeah, just put your name. Very simple. Yeah. ARWSA. Yeah, it works well. But இவங்க சால்வ் பண்ண மெத்தட் புரிஞ்சிருக்கா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. So it's not that solution. சால்வ் பண்ண மெத்தட் எப்படின்ட்டு. கோலன் வச்சிருக்காங்க சார். அது ஹலோ சொல்லுங்க சார். இப்போ 1 கொடுத்திருந்தா ஒரு டைம் ஜம்ப் ஆகும் சார். இப்போ நான் 2 கொடுத்திருக்கிறனால 2 வேல்யூ ஸ்கிப் ஆகி A to R and R to W அந்த மாதிரி ஸ்கிப் ஆகும் சார். That's good. It works well. எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்காங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க. It's not about, I mean, answer வரது important இல்ல. So how did she solve this? That is important. And in the method that she is skipping 2 letters and then printing it. The colon -1 என்ன பண்ணும்? So like the start and then end jump வந்து இது பண்ணும் சார். Okay. Sorry. Yeah. So Yohita was trying to say she has another solution. காட்டுங்க. வேற எப்படி சால்வ் இந்த ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பத்தி. Actually, this is the program. So first நான் ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ரிவர்ஸ்ட் அண்ட் பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து then you are printing character by character. Okay. Yes sir. Yeah. So reversed அப்படிங்கிறது ஒரு function which actually takes a string and gives
all the reverse string. அதுல ஒரு கேரக்டரை பிரிண்ட் பண்றாங்க. So, but before you use the string, first thing is கண்டுபிடிக்கணும், right? அந்த odd numbers எல்லாம், I mean even numbers கண்டுபிடிச்சிட்டு, then you can reverse it and print it. Like அந்த for loopல கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் reversed string ன்னு கொடுத்தா அந்த printல யூஸ் ஆகும் சார். ஆமாமா, yeah, exactly. That's what it's done. Okay. Okay, sir. Yeah, this is another method using the string functions. So string function reversed அப்படிங்கறது ஒரு string function you have used it. That's good. எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்க இங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு. இந்த reverse இங்க basically what she is showing the line 7, 8, 9 is how to use the reversed function. But நம்ம problem என்ன இருக்குன்னா, the fourth problem is second half, print all characters in the even index order. So even index orderல நீங்க first கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, right? Yes, sir. Okay, that's good solution. Let's move on to the fifth problem. என்ன ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரைப் பண்றீங்களா? ஜஸ்ட் இன்புட் டெஸ்ட் நானே படிச்சிடுறேன். எல்லாரும் மௌனமா இருக்கீங்க. இன்புட் டெஸ்ட்ரிங் print first and last character, add a comma, then print second and last but the first character, and so on. புரியுது எப்படின்ட்டு? ப்ராப்ளம் புரிஞ்சு. ABCD 1 2 3 4 கொடுத்துருக்காங்க இன்புட். You expect to print A4, B3, C2 and D1. ஒருவேளை இது ஈவன் லெட்டர்ஸா இருந்ததுன்னா, ஈவன் இல்லாம ஆடா வரும், ஆடா இருந்ததுன்னா you may just stop in the middle letter. கடைசியில பிரிண்ட் பண்ணும்போது use only one for loop. எப்படி பண்ணுவீங்க? யார பண்ணிருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஆஸ்க். எஸ் கஸ்தரி சொல்லுங்க. ஒரு வித்யாலட்சுமி சொல்லுங்க. சார் நான் வந்து இந்த மாதிரி அவுட்புட் வரும் சார். ஆனா ஆல் நம்பரா இருந்தா அது மிடில் ஸ்டாப் ஆகல சார். அது மட்டும் பண்ணல சார். ஓகே, சரி சரி. ஃபுல்லா போற வரைக்கும் இருக்கு சார். ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் காட்டுங்க, அப்புறம் ஆட் பத்தி பாப்போம். சார் ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? Yeah, இருக்கு. Yeah, I can see Kasturi's screen. Okay. Yes. Right? Okay. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் வாங்கிட்டேன் சார். ஸ்ட்ரிங் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ நான் வந்து லென்த் கண்டுபிடிச்சேன் சார், அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த். ஓகே சார் கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா வெறும் லென்த் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரன் பண்றப்ப எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் A4, B3, C2, D1 வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து 1D 2C அந்த மாதிரி ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு சார். மறுபடியும் வந்ததே அவுட்புட் வந்துச்சு சார். ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா -1 வரைக்கும். இப்போ எதுக்கு வந்து நான் -1 பண்ணேன்னா, இப்போ என்னோட ஸ்ட்ரிங் that's correct. half வரைக்கும் பண்ணணும். yes sir. சார் புரிஞ்சிருக்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க மெத்தட்ன்ட்டு? பாதி லென்த், ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு பாதி வரைக்கும் லென்த் கண்டுபிடிச்சு லென்த்துக்கு அதில் half எடுத்துட்டு now she is going inside a for loop. whileக்குள்ள for போட்டிருக்காங்க. was check பண்ணிட்டே போறாங்க. she is just checking and moving the last is last minus அப்படியே கம்மி பண்ணி the moment she hits last and first becomes equal, அதையும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து last is last -1 ஆகும். then it won't print. So this will work well for all the
ஈக்குவல் ஐ மீன் ஈவன் லென்த்தா இருந்தா, இப்போ இஃப் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கிவ் த அதர் வே, ஏ ஜஸ்ட் ஏபிசி மாத்திரம் கொடுங்க, ஜஸ்ட் 3 எழுத்து போதும். இங்க என்டர் வரல. எனிஹவ் த ப்ராப்ளம்ல வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கு என்னன்னா 2 எழுத்துக்கு இடையில கமா கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இஸ் இன்டைரக்ட்லி அஸ்யூமிங் that you are going to have even number of letters. Okay, so otherwise answer varadu. That should be fine. இதுக்கு ஆடுக்கும் பண்ணணுமா சார்? இல்ல இது வேணாம் இது போதும். because otherwise நீங்க கமா எப்படி போடுவீங்க, right? எஸ் சார். yeah right. அதே மாதிரி எனக்கு இந்த லாஸ்ட் கமாவை எப்படி சார் ஸ்டாப் பண்றது? good question. so last கமா எப்படி ஸ்டாப் பண்றது? you can இதுதான் லாஸ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு நீங்க கமா பிரிண்ட் பண்ணாம கூட இருக்கலாம். நீங்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு பிரிண்ட்ல வந்து ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஏ ஐ மீன் லைக் A4 B3 C2 பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஒன்லி தோஸ் 2 letters. அப்புறம் கமா தனியா பிரிண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ பண்ணும்போது அப்ப என்ன செய்யலாம்னா தென் யுவர் அப்ப நீங்க செக் பண்ணலாம் இது லாஸ்டா இல்லையான்ட்டு. ஓகே சார். ஆனா அப்படி பார்த்தா லைன் வந்து கமா வந்து தனியா அடுத்த நெக்ஸ்ட் லைன்ல வந்துருது. ஓகே, அப்படியே நான் பண்ணி பார்த்தேன் சார். பண்ணி பாத்தீங்களா? தென் யூ கேன் ஆக்சுவலி ஜாயின் பண்ணிட்டே வரலாம். ஒரு ஸ்ட்ரிங் மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டே வந்து ஃபைனலா ஒரு வாட்டி ஸ்ட்ரிங் பிரிண்ட் பண்ணலாம். எஸ் சார். Okay sir, now na join method use பண்ணிட்டேன். Yes, that's good. See, you should find a problem, அப்புறம் you find a solution. So comma வந்து அடுத்த லைன் போறதுனால because தனியா print எழுதுனா the other option is you can keep on joining it and finally road print பண்ணலாம். Okay sir. Yeah. So இவங்க பண்ண மெத்தட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? That is important. So கஸ்தூரியோட மெத்தட் புரிஞ்சிருக்கா? She just took it middle point half length கண்டுபிடிச்சு from she is going from in a loop for loopல லாஸ்ட் எழுத்தும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரும் அப்படியே பண்ணிட்டே வராங்க and she is printing. Now she found a new problem. இந்த லாஸ்ட் கமா எப்படி எலிமினேட் பண்ணன்ட்டு மேபி அந்த கமா வந்து if you are just going to append into a string and finally if it's a last comma then don't print that comma. Good. நல்லா இருக்கு. So let's move on to the next problem. Sixth problem. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு மாதிரி இருக்கு. Input 2 strings, output is both strings merged. Input is ABCD, input 1 is ABCD, input 2 is 1 2 3 4, output should be இப்படி merge பண்ண சொல்லிருக்கீங்களா? ஒரு எழுத்தா A1 B2 C3 D4. யாராவது சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? இதுல அசம்ஷன் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ல அசம்ஷன் இருக்குன்னா மேபி போத் ஆஃப் தேம் ஆர் ஆஃப் தி சேம் லென்த் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் இஃப் தேர் நாட் ஆஃப் த சேம் லென்த் மீதியெல்லாம் வந்து அட்டாச் பண்ற மாதிரி. பட் ஸ்டில் அசியூம் லெட்ஸ் கோ வித் சேம் லென்த். ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து செகண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து ஆஃப் தி செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் எடுத்து பிரிண்ட் அவுட்புட்ல ஆட் பண்ணிக்கணும். And we just can go it. யாரா பண்ணிருக்கீங்களா? இது அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? முயற்சி பண்ணிருக்கீங்களா? நிறைய பேர் சைலண்டாவே இருக்காங்க. வெறும் கஸ்தூரி அண்ட் யோகிதா தவிர மீதி பேர் விழிச்சிருக்கீங்களா? ப்ளீஸ் கீப் டாக்கிங். ஏன்னா பண்ணலன்னு சொன்னாலும் பண்ணலன்னு சொல்லுங்க. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை யூ காட் ஸ்டக். I know the only person I can know is Hari Shankar is traveling somewhere, so everyone else, and in fact he's பண்ணல சார். முயற்சி பண்ணலையா? ஓகே. ஆனா அது ஆல்டர்னேட்டிவா வர மாட்டேங்குது சார். ட்ரை பண்றேன். So then ஆல்டர்னேட்டிவா வரல. ஏன் வரல? So if you really look right, ஒரே ஃபார் லூப்லயே நீங்க ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஹேண்டில் பண்ணலாம், ரைட்?
let's assume or assumption, both string are the same length. So when you're printing letter by letter in the for loop, second string oda letter கூட print பண்ணுங்க, என்ன இருக்கு? நார்மலா ஒரு string கொடுத்து you want to print all letters, right? What do you do? நீங்க ஒரு for loopல போட்டு ஒரு லெட்டரா தனித்தனியா print போட்டிருப்பீங்க loopல, right? So you can also print the letter of the second loop, second string also, right? அதே for loopல. So let's make the problem simpler. ஒரே string இருக்கு, அந்த stringல எல்லா எழுத்தும் print பண்ணணும். How difficult is it, right? Actually string merge பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So you have to actually use your append statement, I mean like join, right? You join all the string into one string. ஒரு third string வச்சுண்டு இந்த third stringல join போட்டு for loopல இருக்கிற first string ஓட first letter, second string ஓட first letter எடுத்து join பண்ணிட்டு again go in the for loop, second letter, third letter, fourth letter. முயற்சி பண்ணுங்களா? Can someone open the screen and start typing the code? ரொம்ப simple. சார் ஏதா ட்ரை பண்றீங்களா? ஆல்ரெடி நீங்க append யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஏதா உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி என்ன ஒர்க் பண்றீங்களா இந்த ப்ராப்ளம்? மியூட்ல இருக்கீங்க. I think you're on mute. Yes, sir. Yeah. Just try it. It's very easy. நீங்க ஆல்ரெடி ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்டா? அதே மாதிரி join reverse, sorry, what's called you already used your join function. So same way. Okay, sir. Just ஒரு for loop போட்டு string ஒன்னு first second string input statement enter the string tone change பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே.
doesn't matter. It's okay. String 2ல வந்தா சரி. Okay, that's fine. நீங்க இது first ஃபார்முலா போடுங்க. After this, இன்னும் போச்சு? Are you trying something? sir, actually நம்ம concat function யூஸ் பண்ணி லைக் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கே merge பண்ணலாம்ல சார்? பண்ணலாம். பட் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்க மர்ஜ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பக்கத்து பக்கம் நிக்கும், ரைட்? இங்க requirement is alphabet, alternate alphabets, right? You can do that. பண்ணுங்க. Sorry. Yeah, any string can be, any method can be used. ஒரு லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லெட்டர் எடுங்களேன். ஸோ நீங்க இண்டெக்ஸ் இருந்தா எடுக்கலாம். ஃபார் கேரக்டர் இன் ஸ்ட்ரிங் 1 போட்டிருக்கீங்க. So I don't have ideas like இதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணது தெரியல. இங்க ஸ்டக் ஆயிடுச்சு ஃபிங்கர். வேற என்ன உதவி பண்ணுங்க? சொல்லுங்க கஸ்தூரி, சொல்லுங்க. how should she continue? இதுல வந்து she just கேரக்டர் எடுக்கறாங்க from the first. சார் இப்படி எடுத்தா ஹோலா தான் சார் வந்துரும் நமக்கு. நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. You should take the index. For carrying range of ln of ln. That's right. Yeah. Index போடுங்க. String 1. That's good. இப்போ நம்ம வெளிய கூட string 3 ன்னு ஒரு வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Yeah, ஒரு empty string ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ string 3 is equal to கீழ உள்ள லைன் 16 வாங்க. அடுத்த லைனுக்கு I think network issues. network issue. யோகிதா கேக்குதா? Can you hear us? Okay, yeah. Sir. Screen stuck ஆகி நிக்குது. Screen stuck ஆகுதா? Okay, fine. That's fine. So the method என்னன்னா ஒரு எழுத்தா இருக்கும்போது we are just trying to print string 3 இல்ல வந்து you are going to join, right? That is the idea. The first string type பண்ணுங்க வருது. I think you can type பண்ண வருது string 3. So in the screen stuck ஆயிச்சா? ஷேரிங் ஸ்கிரீன். ஒரு ஸ்டாப் பண்ணி திருப்பி ஷேர் பண்ணுங்க. என்ன இருக்கு? ஸ்டாப் கிளிக் பண்ணுங்க. Okay sir. Try again share. Sir, இப்போ visible ஆகுது sir. Yeah, good. Yeah, clear இருக்கு. சொல்லுங்க. You can just string 3 append பண்ணுங்க. line 16ல.
ஒன்றும் காட்ட வர மாட்டேங்குது. ஐ திங்க் வாட் எவர் ட்ரைங் டு டைப் நம்மளால பார்க்க முடியல. தட்ஸ் ஓகே. வில் மூவ் டு தி அதர் ப்ராப்ளம் அண்ட் சி லாஜிக் எப்படி பண்ணலாம்னா அவங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பிரச்சனை இருக்கு போல இருக்கு. ஸோ ஐ ஹோப் எவ்ரி அண்டர்ஸ்டுட் தி லாஜிக். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் எடுத்துட்டு ஒரு எழுத்த தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்ல ஆட் பண்ணோம். அகைன் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு ஒன்னா ஸ்ட்ரிங் 3க்கு append பண்ண வேண்டியதுதான். வில் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. முயற்சி பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் சால்வ் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க. ஸோ இட் வில் பி குட். அண்ட் Okay, sir. I'll try and show you, sir. தட்ஸ் ஓகே. யா குட். முயற்சி பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. முயற்சி பண்ணதான் வரும் ஆன்சர். ஸோ தட் இஸ் த 6th ப்ராப்ளம். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தி அதர் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். 3.3 which is talking about string manipulation. More and more string manipulation பண்ணும்போது தான் ரியல் லைஃப்ல கூட when you're working anywhere, it's all about how many functions you know. The more functions you know, the faster you can solve a lot of problems. And not only that, before you use the functions, you should know which function to use for which problem. That's important. அது கூட. Otherwise எல்லாத்துக்குமே ஒரே solution work ஆகாது, right? So let's look at 3.3. யாரா முயற்சி பண்ணிருக்கீங்களா? 3.3 string manipulation exercises. Use built-in functions as needed. யாரா முயற்சி பண்ணிருக்கீங்களா? First let me ask. Yes னா thumbs up, hands raise பண்ணுங்க, தான் சொல்லுங்க. யாருமே முயற்சி பண்ணனா at least we can discuss the problem. Then later நீங்க வந்து தனியா சால்வ் பண்ணலாம் later. எல்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க. சார் சார் பண்ணல எந்த சார். ப்ராப்ளம் இன்னும் ட்ரை பண்ணு. பாஸ்வேர்ட் Okay. அந்த அக்கா பாதி லோ வரைக்கும் தான் சார் பண்ணாங்க. அப்படியா? சரி, ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ யாராவது ஸ்க்ரீன் காட்டினீங்கன்னா இது போதும். ஜஸ்ட் லெட்ஸ் டேக் த ஹோம்ஒர்க் பேஜ், ஷேர் த ஸ்க்ரீன், வில் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் த ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளமே புரிஞ்சிருக்கான்னு பார்க்கணும், ரைட்? அது என்ன மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம்னு கூட வி கேன் டாக் அபவுட் இட். இல்லை நீங்க என்ன சொல்யூஷன் திங்க் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. டோன்ட் நீட் டு ஷோ த கோட். எனிஹவ் கோடிங் யாரும் பண்ணல ஃபுல்லா. ஸோ பிரபாதி ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? ஒரு just the problem, not the code. Class node exercise 3.3. So problem 3.3. Yeah. சார் இந்த ப்ராப்ளம் தானே சார்? Yes, correct. So okay. So first பாருங்க, print, let's understand the problem, okay? அவங்க regex function கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிருக்காங்க, right? So first let's read the problem. எப்பயுமே எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நிதானமா படிங்க. So it really makes you understand. So print the level of password security and the password is acceptable. நீங்க ஆல்ரெடி ரியல் லைஃப்லயே நிறைய இடத்துல நீங்க வந்து பாஸ்வேர்டு மாத்திருப்பீங்க நிறைய இடத்துல. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளா பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா சாரி த பாஸ்வேர்டு கேனாட் பி அக்செப்டட் அப்படின்ட்டு வரும். மினிமம் 2 ஆல்பபெட்ஸ், மினிமம் ஒரு ஸ்பெஷல் சிம்பிள், ஒரு 2 டிஜிட்ஸ் இருக்கணும், அப்பர் கேஸ், லோயர் கேஸ் அப்படின்னு ஏகத்தட்டமா ரூல்ஸ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு தட். ஒரு யாரா பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணா the word weak அப்படின்னு நீங்க பிரிண்ட் பண்ண போறீங்க. எப்படி?
only alphabets or only numbers or only special characters இருந்ததுன்னா you're going to say it's a weak password. For example, யாருன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டாங்க பாஸ்வேர்ட்ல. So you're going to print the word weak or only alphabets without any numbers. 8 letters எல்லாமே லெட்டர்ஸ் இருந்தா again அதோட வீக் சொல்ல போறீங்க. or only special characters சும்மா எக்ஸ்க்ளமேஷன் at sign இந்த ஹேஷ் சைன் இருக்கு பாத்தீங்களா கீபோர்ட்ல, இதெல்லாம் டைரக்டா வெறும் ஸ்பெஷல் சைனா போட்டா you are going to say it's a weak password. okay, the word okay எப்ப பிரிண்ட் பண்ணுவீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க கொடுத்த பாஸ்வேர்ட்ல அந்த ஸ்ட்ரிங்ல ஒரு ஆல்பபெட், ஒரு நம்பர், ஒரு ஸ்பெஷல் லெட்டர் மூணுமே இருக்கணும், இருந்தே ஆகணும். இருந்ததுன்னா then you are going to say the password is okay. அதே பாஸ்வேர்ட்ல if you have 3 alphabets, 2 numbers and 1 special character, you are going to say it's a strong password. And very strong password na at least 16 letters இருக்கணும் பாஸ்வேர்ட்ல. the whole password, last sentence படிங்க, all password must be at least 8 characters long. so at least 8 characters கொடுக்கணும். but யாரா 16 கொடுத்தாங்க வெச்சுக்கோங்களேன், 16 doesn't mean automatically it is very strong. okay, 16ல கூட you can still have an okay password. for example, எல்லாமே நம்பர்ஸ் இருக்கு, லாஸ்ட்ல ஒரே ஒரு ஆல்பபெட், ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கொடுத்தாங்க வெச்சுக்கோங்க, still it is not a strong password, right? it is going to be okay password. strong password na 3 alphabets, 2 numbers, ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கணும் strong. very strong na same like strong but total length வந்து 16 இருக்கணும், at least 16, more than 16 otherwise, right? so இதுதான் ப்ராப்ளம். weak password, okay password, strong password, very strong அப்படின்னு 4 வேர்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணணும். அதுல உங்களுக்கு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க, you can use the regex function if you want to use. so regex function என்ன பண்ணும், யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா ரெகெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை? No, sir. No, sir. No, sir. யூஸ் பண்ணலையா? சரி, ஓகே. ஸோ பைத்தான்ல ரெகெக்ஸ் இப்போ நீங்க இது பண்ணீங்க வச்சுக்கோங்களேன், கூகுள் பண்ணி பண்ணுங்க, இந்த W3 ஸ்கூல்ஸ்ல ரெகெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுட்டு, it searches for a pattern, regular expressions. so one I'll leave it to you. regex function already படிங்க W3 ஸ்கூல்ஸ்ல, அதுல எக்ஸாம்பிள் அழகா இருக்கு. அண்ட் ஒரு கேரக்டர் இன்புட் கொடுத்து அது எவ்வளவு அக்கரன்சஸ் வந்திருக்கா, எப்படிலாம் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்லாம் போட்டிருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் மோர் தேன் 1 லெட்டர் நீங்க ஸ்டார் போடலாம், ஒரு பிளஸ் போடலாம். யூஸ் பண்ணி யூ கேன், I'll put it in the chat, அந்த லிங்க் படிங்க, பைத்தான்ல ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எப்படி படிக்கலான்ட்டு. So first the word regular expression அப்படின்னு என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Then I can explain the word. regular expression அப்படின்னா என்னன்னா, ஏதோ ஒரு வேர்டை ரிப்பீட்டடா பேட்டர்ன் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப A ஸ்டார் அப்படின்னு போட்டோன்னா ரிப்பீட்டட் டைம்ஸ் A எவ்வளவு வாட்டி வருது அப்படின்ட்டு பாக்குறதுக்காக A ஸ்டார் போடுவாங்க. It could be 0 or more times. A plus போட்டீங்கன்னா 1 or more times A இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இப்ப நீங்க கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா, ஒரே ஒரு லெட்டரை போட்டு ஸ்ட்ரிங்ல அந்த லெட்டர் A இருக்கா அப்படின்னு ட்ரை பண்றீங்க. பட் now your regular expressionsல you can put a star, A star அப்படின்னா more than 1 time இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப A ரிப்பீட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேர்ட்ல, you can say A star அப்படி போட்டா 2 A இருந்தா அது மேட்ச் ஆகி காட்டும், எஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. இதுல ஆர் A பிளஸ் போட்டா அட்லீஸ்ட் ஒரு A ஆவது இருக்கா அப்படின்ட்டு. சம்டைம்ஸ் you can always say ஏக்கு அப்புறம் B வருமா அப்படின்ட்டு இந்த வேர்ட்ல சர்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு.
வந்து வச்சுக்கோங்களேன். ஏக்கு அப்புறம் பி வரணும். யூ கேன் சே ஏ ஸ்டார் பி. ஸோ ஏ ஏ ஏ ஏ பி அப்படி வந்தாலும் சரி, ஒரு ஏ ஒரு பி வந்தாலும் சரி, 2 ஏ ஒரு பி வந்தாலும் சரி, ஏ ஸ்டார் பி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா we are indirectly saying that all these words will meet my condition. search பார்த்து the regular expressionங்கிறது basically ஸ்டார் போட்டா மல்டிபிள் அக்கரன்சஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மாதிரி. ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் பத்தி படிச்சு பாருங்க. and we'll again discuss it the next session. But the idea and you got the problem, right? You can search. இல்லாட்டி ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணலாம். வித்தவுட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பண்ணணும்னா then you have to search the input string and count. நீங்க 3 counters வச்சுக்கணும். number of special characters, count for special characters, count for numbers, count for alphabets. 3 counter தனியா வச்சுண்டு then you can go to the string. How many special characters are there? Count it. How many alphabets are there and how many numbers are there? Count பண்ணி then you can decide whether it's weak, whether it is someone said something. You clear கேட்க மாட்டேங்குது. I think Prabhat, you are trying to say something, right? Sir. நீங்களா? Someone's voice எது கேட்குது பேக்ரவுண்ட்ல. இல்ல யாரோ sir. ஏதோ சொல்ல முயற்சி பண்றாங்க மாதிரி இருக்கு. Okay, fine. So that is the first problem. You can use the counters also or built-in functions. You can find out how many counts are there. So in the counter method, length of string கண்டுபிடிச்சு, for example, யாரோ ஒரு string 10 letters கொடுத்திருக்காங்க. So you know the length is 10. Then you are going to count all the alphabets. If alphabet counted 10 இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், then you clearly know it is a weak password because length on 10, alphabets on 10, right? So the other way of doing it is, again, we can check if the count of alphabets is more than 1, count of alphabets is more than, count of numbers is more than 1, and count of special characters is also more than 1. எல்லாமே more than 1 வருதுன்னா, then it's a okay password. Then again, strong, you really have to count it anyway because at least 3 alphabets இருக்கணும், at least 2 numbers இருக்கணும், at least 1 special character. So you can say that if count of alphabets greater than 3 or greater than or equal to 3, same way with numbers greater than or equal to 2 and special characters greater than or equal to 1, then it's a strong password. புரியுதா? அப்படி you can go on counting how many special characters are there, how many numbers are there, how many words are there. Second problem பார்ப்போம். I think you understood the problem, right? That is very important. அப்புறம் சால்வ் பண்ற மெத்தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றங்கிறது இட்ஸ் யுவர் ஓன் ஐடியா how to use functions. இல்லாட்டி ஃபார் லூப்ல போட்டு ஒன்னா தேடலாம். Then comes second problem. Check if the user and password is correct. ரெண்டு இருக்கு, user and passwords. ரெண்டுமே கரெக்டான்னு செக் பண்றோம். User should contain the character at and .com or .edu or .tech or .org. .org, okay. அங்க டாட் போட மறந்துட்டாங்க. or .org. The email address generally நீங்க என்ன gmail.com இருக்கு ரைட்டா? If some university இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், .edu ஜெனரலா இதுல வரும், எக்ஸ்டென்ஷன் வரும் இமெயில்ல, and .org in sometimes or .tech. இந்த 4 எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கும். and at இருந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it will be like, Prabhavati at gmail.com. So இந்த மாதிரி ஒரு யூசர் நேம் இருக்கணும். ஸோ கண்டதும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ A at B யாருன்னா போட்டாங்கன்னா it is not a valid email address. A at B is not a valid email address. A at B.com போட்டாங்கன்னா then it's a valid email address, right? So the username அப்படி validate பண்ணோம், செக் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு, that is the first thing, username. பாஸ்வேர்டுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா
Password is the first, third, and the last 3 letters of the username followed by the first 3 letters of the name of the company mentioned in the username followed by any 3 numbers. Again, பிரிச்சு படிக்கிறேன். Password is the first, third, and the last 3 letters of the username. prabhavati@gmail.com. So what we can say is P R இருக்கக்கூடாது A. P-A-T-H-I. Last 3 letters, right? Prabhavatila. So T-H-I. P-A-T-H-I. அப்புறம் என்ன போட்டிருக்க? Followed by the first 3 letters of the name of the company mentioned in the username. My name @sayur.com இருக்கு example. உங்களுக்கு gmail.com இருந்ததுன்னா GMA Gmailனா GMA and followed by any 3 numbers. இங்க 1 to 3 example கொடுத்திருக்காங்க. So யாராவது பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், தென் அவங்க இப்படி செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. the first 3 letters வந்து மேட்ச் ஆகுதா according to this condition. ஒரு எழுத்தா எடுத்து எக்ஸாம்பிள் இங்க பாஸ்வேர்ட் MNA MESAY 123 கொடுத்திருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி மேட்ச் ஆகுதான் பார்ப்போமா? அவங்க கண்டிஷன் கொடுத்த பிரகாரம் M my name அட்ல M மேட்ச் ஆகுது. N the third letter N மேட்ச் ஆகுது. AME so last 3 letters of username, right? உங்க பேர்ல என்ன வரும்? THI வந்திருக்கும், இங்க வந்து AME வந்திருக்கு. So AME at then okay, sorry, next one வந்திருக்கு first 3 letters of the company SAY வந்திருக்கு. அப்புறம் any 3 digits. So in the ப்ராப்ளத்திலே if you observe, it is expecting you to have a long username. இப்ப username ரொம்ப சின்னதா இருக்கு வச்சுக்கோமே, then you want, for example, என்னோட பேரு பத்மநாபன், padma@sayur.com அப்படின்னு போட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், it will not work. ஏன்னா P third letter is D, PD, then the last 3 letters of the username. So it should be like PDDMA போடணும், PADMA. Yeah, it can. The last DMA வரும், PDDMA @gmail.com GMA 123. இப்படிதான் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்க வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதுல ஸ்ட்ரிங் மேனிப்புலேஷன்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எப்படி பண்ணலான்ட்டு. ப்ராப்ளம் புரியுதாங்க? ஐ திங்க் I'm trying to explain the problem again and again. எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டேன்றேன். All I'm trying to say is you should understand the problem. எழுத்தா பிரிக்கணும், அப்புறம் you have to see how you can do it. Ashwant, புரியுதா? I never heard your voice. Or Shiva Sabita. Yes sir, புரியுது சார். Solve the problem on the paper. எழுதி பாருங்க எப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும்ட்டு. But if you get stuck, it's okay. It's normal. People may get stuck. எப்படி next move ஆகணும்ட்டு. அந்நேரத்துல என்ன பண்ணணும்னா, whenever you get stuck, the first thing is totally try to think differently. Don't try to continue from the stuck point. ஏன்னா stuck pointல நின்னு போச்சு வச்சுக்கோங்களேன், then நீங்க அதே மாதிரி ரிப்பீட்டடா யோசிச்சு you may get stuck again there only. So just try to see, can you think differently அப்படின்ட்டு வேற மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Once you understand the problem, you will be very easy. ஆன்சர் மாத்திரம் கட்டாயம் வரும், because 1 by 1 பண்றீங்க. Get me the first letter, get me the third letter, then the last 3 letters of the username, then the first 3 letters of the company name. அட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்ட்டு. That's the second problem. Third problem, let's say, write an app for a fruit vendor. பழம் விக்கிறவங்களுக்காக you're writing an app. Fruit vendor has a list of fruits. ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்கு. When the customer comes in, vendor asks, what do you want to buy? Then the customer says, I want an apple.
or apple or 3 apples or something like that. Your program will find out what fruit the customer is asking. So இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல, அவர் I want something, இது 3 apples அப்படி whatever words the customer is typing, அதுல you are looking for a fruit name, எல்லா வேர்டும் எடுத்துட்டு இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்ல சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓ பனானா கேட்டிருக்கானா, ஆரஞ்சு கேட்டிருக்கானா, சிம்பிள் சென்டென்சஸ். பட் ஐ வாண்ட் ஆப்பிள் எது இருக்கு, நீங்க ஐ கூட சர்ச் பண்ணோம், ஐ பழம் பேரும் நமக்கு தெரியாது, ரைட்? வில் சர்ச் த வேர்ட் ஐ இன் தி லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். இருக்காது. வாண்ட் இருக்கா, இருக்காது. ஓ ஆப்பிள் இருக்கா, எஸ் ஆப்பிள் இஸ் தேர். ஸோ த கஸ்டமர் இஸ் ஆஸ்கிங் ஆப்பிள் அப்படின்னு புரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் your program will also find if the customer already asked for the quantity of the fruit, 1 apple or 5 oranges, etc. எப்படி பண்ணுவோம்? Sorry. சிம்பிளா பண்ணனும்னா you can look for a numbers. The numeric 5 அவங்க கொடுத்த இன்புட்ல numeric எதை இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. நம்பர்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருக்கான்ட்டு. So that is the quantity. Let it the words ONE, TW2, TWO, THREE இதெல்லாம் வந்து ஒரு லிஸ்ட்ல போட்டு வச்சுட்டு இந்த வேர்ட் எங்கேயாவது இருக்கா அவங்க கொடுத்த இன்புட்ல அப்படின்னு சர்ச் பண்ணலாம். ஸோ நம்பர்ஸ் மாத்திரமே சர்ச் பண்ணலாம். ஓ நம்பர் தனியாக கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு ஒன்று. தென் யூ சர்ச் த கஸ்டமர் இன்புட் and look into the list and say, hey, listல வந்து he is asking. So can you go down அப்புறம் the end of the problem? Hint, use string manipulations and list as mentioned in the Python, the link la போட்டிருக்கு. They give the link. You can limit the quantity to single digit number. அது கூட போட்டிருக்கு hint. Then what else? Yeah. So she has given the list, Python reference string எங்க படிக்கணும்னு. இது பாருங்க, இது string manipulation commands இதுல இருக்கு. So first you should split the problem into smaller pieces. Solve பண்றதுக்காக clue கொடுக்குறேன். You should take the problem, split into small pieces. ஓ நான் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்னா ONE, TW2 அப்படின்ட்டு. ஸோ லெட்ஸ் அவங்க சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க ஹிண்ட். அதனால 1 to 9 வரைக்கும் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லிஸ்ட்ல. அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓ இஃப் த வேர்ட் இஸ் தேர் தென் இட் இஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு. சேம் வே இந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாம் சர்ச் பண்ணலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு சர்ச் த வேர்ட்ஸ் ரெண்டும் சர்ச் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு that is the quantity. Then fruit names ஏதாவது இருக்கான்ட்டு அகைன் கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பிச்சு ஸ்மால் ஸ்ட்ரிங்கா ஒரு வேர்டா எடுத்து இந்த ஹோல் சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு வேர்டா எடுத்து யூ கேன் சர்ச் in the list of fruits. So finally 3 oranges, 4 bananas அப்படின்னு you are going to find out. In case the quantity இல்லை வச்சுக்கோங்களேன், print the quantity if the customer says the quantity. If not, ask him how much he wants. எக்ஸாம்பிள் இன்புட்ல வந்து I want apple அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ நீங்க சர்ச் பண்றீங்க, ஐ சர்ச் பண்ணீங்க, வாண்ட் சர்ச் பண்ணீங்க, ஆப்பிள் சர்ச் பண்ணிருக்கீங்க. யா ஆப்பிள் ஃப்ரூட்னு புரிஞ்சு போச்சு. ஓ இஸ் ஆஸ்கிங் ஆப்பிள்னு. தென் யூ ஆர் டேக்கிங் த நம்பர்ஸ் 1 to 9 அப்படி எல்லா வேர்ட்ஸும் சர்ச் பண்ணி பாக்குறீங்க. அவங்க இன்புட்ல பார்த்தா அந்த வேர்டே இல்லை. ONE எங்கேயுமே இல்லை, 2W ஒண்ணுமே இல்லை, அந்த 9 லெட்டர்ஸும் இல்லை. Then you are searching all the 9 digits. I want apple இந்த 3 வேர்ட்ஸ்ல டிஜிட்ஸ் இருக்கான்னு தேடி பாக்குறீங்க, டிஜிட்ஸும் கிடைக்கல. So you have to decide, oh, he didn't even ask how many you want. Then your program should print the quantity. If not, ask him how many you want. Then you're asking, I want apple. Next your program is going to say, how many அப்படின்னு கேட்க போகுது. How many you want, or how many apples you want, or how many orange you want அப்படின்னு கேட்கும். அவன் கேட்கும் போதே வந்து I want 10 or I want 9 apple அப்படின்னு போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். Then your program will search as usual all this string and say I third one, want third one, 9. Oh 9 is a digit, quantity தெரிஞ்சு போயிடுச்சு நம்மளுக்கு.
Then apple is a word in the list of fruits. So you want to ask him. You're just going to say, print பண்ண வேண்டியிருக்கா. Your program will find out and what food the customer is asking. Your program will also print the quantity. So you are asking 9 apples. அப்படின்ட்டு result print பண்ணலாம். So I think you understood the problem. முயற்சி பண்ணி பாருங்க 1, 2 and 3 in the next time. And எல்லாமே ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஓகே, புரியலன்னா ஜஸ்ட் கனெக்ட் வித் ஈச் அதர் அண்ட் ஜாயின்லே பண்ணி சால்வ் பண்ணி ப்ராப்ளம். So I'll take leave of you slowly. And at 8:30 I have another meeting in my office. Just over a 3 minutes break at the again. I need to move. So any questions in the last minute kelunga. So let me answer any questions you people have. விழிச்சுன்னு இருக்கீங்களா? தூங்கியாச்சு? ஆல்ரெடி 10 ஆச்சு. Is everyone awake? I'm just wondering. தனியா பேசிட்டு இருக்கேனா? Yes, sir. Okay, good. So எல்லாருக்கும் good night. So I will catch up later and or Jay Chitra will talk to you. I'll just signing off 3 minutes earlier. I need to attend my office meeting, so I'll just get ready for that. Any questions? Okay. No, Okay. No, sir. So thank you all. Thank you, sir. Yeah, work on all the problems. Okay. Thanks, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir.